Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach kommen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Hey. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar. Danke. Wo sollen wir hin? Das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Was machst du? Fahr weiter. Ja, mein Kind schon. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Fahr vorbei, Tommy. Ich hab mehr gesehen als du. Verdammt, das wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Tommy! Scheiße! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Dreh hier, dreh hier! Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Ah! Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Ich Tommy. kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch! Da. Festhalten! Fahr! Daddy? Hey! Hey! Zurück, Kleines. Zurück. Dad! Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Kein tut weh. Wir müssen jetzt rennen. Halt dich fest. Okay. Daddy ist tot. Angst. Mach die Augen zu, Kleines. Abbrennen. Ja, nur nicht ein Kleines.
Kleines. Die kommen durch den Zaun. Lauft weiter, macht, dass ihr wegkommt. Komm schon. Schon. Bewegung. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Onkel Tommy? Wir treffen uns dort. Mach schnell. Wir sind fast da. Sie kommen hierher. Dad? Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, auszuweichen. Anweisungen der städtischen Beamten gelten Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ich habe uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay, weiterfahren. Ausweise Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los, hier, los! Durchliegen! Feuer frei! Joel, weg hier! Die Luft scheint rein zu sein. Komm. Achtung! Checkpoint 5. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Ted, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern.
Joe, hilf mir mal damit. Seid vorsichtig da draußen. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es werde Licht. So, unser Zeug. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Hab sie! Gut, bring sie rüber. Hab sie! Gut, bring sie rüber. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen. Hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Warte! Spuren! Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Vorsicht. Scheiße. Pass auf. Helf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Komm zurück. Davon. Wie kannst du vorgehen? Gutes Timing. Okay, das waren alle.
Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Frische Luft. Nach dir. Sicher den Eingang. Geht klar. Hier, reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Mach zu. Nimm dir die Kugeln. Wir brauchen sie noch. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Seid das. Hey, Süße Daddy, wie geht's dir denn? Nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich hab Nicht geschafft. jetzt. Verstanden? Okay. Anfassen heißt kaufen. Sieht doch nicht gleich so rum. Ist lange her. Hey, du musst blocken! Na, wo willst du Hey, denn? verdammt nochmal! Malik. Na los! Ihr gehört zusammen. Geht einfach. Mach ihn alle! Mach schon! Mann, hau ihn mal rein! Sag du, na los! Das. Alter Bekannter. Frag mich. Da. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert.
Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Mischstück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiße. In Deckung! Bereit? Ja. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Hier, verarzte dich. Gut aufgepasst. Gut gemacht, Cowboy. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Mist, hier geht's nicht durch. Okay, gut. Gib mir die Hand. Bitte. Hier drüben, Joel. Mehr von Roberts Leuten. Ja, ich sehe sie. 2 von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Umzingeln! Es gibt 2 Möglichkeiten. Du bist tot. Wir haben die Kisten in Züglager gebracht und alles verriegelt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich vorbei. Wie Drecksau! Dann mal. Komm schon!
bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, stimmt. Los, zu den Docks geht's hier lang. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen klug vorgehen. Sind wir? Zurück! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Haut ab! Robert! Tlou, hier lang! Wir haben ihn gleich. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Hier durch. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Was glaubst du, warum ich... Hier lang. Joel, hilf mir doch mal. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Moment, Soldaten. Da geht's raus. Die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Das ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Wir müssen zu dieser Tür.
dir, Marlene. Wie lange? Ist nicht mehr weit. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird verhaftet. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Hier runter. Los, mach ihn. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Schmuggelt ihr Waffen? Ja, Auch Illegales? manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Na los. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Wenn wir reisen, müssen wir uns folgen und dicht bei uns bleiben. ja. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Hier geht's lang.
Los, los! Ich kann welche hören. Noch eine Patrouille. Los, geht in Deckung. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Oh, warte. Flucht. Sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt's gehört. Aufladen. Los, na los. Weiter. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Meine Güte. Wie sehen die Häuser also von nahem aus? Die sind so groß. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja, klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Hier drüben.
Hey, Tess! Hast du da was gefunden? Such weiter. Bleib du einfach in ihrer Nähe. Hast du da was gefunden? Nein. Such weiter. Soll ich auch was machen? Bleib du einfach in ihrer Nähe. Okidoki.
useful glitch that exploits the game's item. Son of a glitch. The Last of Us. It'll make you scared, it'll make you cry, but in this episode we're going to find some of the humor in all the horror. But first, here's a useful glitch that exploits the game's item crafting. Upgrade a melee weapon. As you can see, I now have no blades for crafting shivs, but if I swap to another melee weapon and then swap back to my upgraded weapon, something odd happens. Suddenly, I have a blade to craft a shiv. Once you've crafted the shiv, you now see there are no more blades or bindings. So, let's do that again and swap out the melee weapons. Sure enough, there are suddenly blades and bindings in my inventory. Using this glitch, you can now have infinite shivs, providing you upgrade a melee weapon. A very useful glitch indeed, especially if you're in the survivor difficulty. Onto something funny and unexpected you can try. Mash triangle during this cutscene and you'll now be able to get off your horse. Follow Tommy on foot and things begin to get weird. For instance, climbing on top of this truck gives you this glitched out view, but it gets much weirder from here on out. As soon as you leave the tunnel, you get Floaty Joel. Because this part of the game expects you to be on horseback, the game kind of freaks out a bit, but nothing can prepare you for what happens when you use the item menu. For some reason, Joel's armature and mesh fall out of sync and you end up with this abomination. There are other instances of this type of glitch, but we'll get to that. Meanwhile, here's some out-of-bounds glitches that you can explore. In the Pittsburgh hotel lobby, use the ladder to climb up into a part of the room you wouldn't expect, and you'll see all the different assets and lighting effects in a way you're not supposed to. It's pretty strange to view the game like this, and you get an idea of how the different layers of rendering techniques make up the world. There are multiple instances of this in Tommy's Dam, like if you climb this wall, you'll see this. Or if you crouch under this gap in the fence, you'll end up completely out of bounds and free to explore a broken down version of the game. Also, for some reason, you can jump over this wall and stand inside this box. I have no idea why, but apparently this is a thing. And in the university part of the game, you can use Callus to get pushed out of bounds. If you try and get in between this trash can and the wall, the game will push you through the wall. You can't go anywhere, but for some reason, Ellie falls into the nothingness below. See you later, Ellie! And then the game will crash. The university section is easily one of the most glitchy and hilarious areas of the game. Holding triangle during this cutscene triggers a glitch where Joel and Ellie sit in the saddle at the same time, creating this strange two-headed thing. You two have been spending way too much time together. Cozy. And then there's this random glitch where Ellie and Joel stand on Callus and none of the animations work. But nothing can prepare you for what you're about to witness next. Sometimes, another seemingly random glitch occurs after your first infected encounter in the university. Return to Ellie and, oh dear God, what has happened to Ellie? Yeah, it kind of looks like the immunity wore off. Jeez, say there Ellie, you're not looking so hot. And it's kind of freaking me out. Unfortunately, there's no surefire way to trigger this glitch. It's pretty random, but thankfully not game-breaking. And so there you have some of the more interesting and hilarious glitches in The Last of Us. Don't have nightmares. The Last of Us Part 2. There's no fun to be had in this bleak, glum, and brutal world. A miserable experience from start to finish. I don't know what game you guys are playing, but I found a ton of fun things. Now, say what you like about The Last of Us Part 2, it is a beautifully crafted game. However, there are a couple of things that kind of poke holes in that experience. So in this episode, we're going to check out some of the dumb, hilarious, and downright broken aspects of The Last of Us Part 2, and let's kick things off with some of the things that I discovered during my playthrough. Several times during my playthrough, I would discover that textures or objects would kind of glitch out and disappear. Now this appears to be nothing more than some weird culling glitch where the game thinks I'm way further away from these objects or these textures than I actually am. And it really only happened to me a handful of times, but I see that other players have also experienced similar things. And sadly, when the game looks this good and you see this kind of thing, it sort of breaks the immersion. And in some instances, it wasn't just objects that got called out, it was also enemies. So here, enjoy this floating gun.
And then you have the obligatory physics bugs that happen with objects in games these days. It's just one of those things that if your game has a physics engine, this kind of stuff's going to happen. That doesn't mean it makes it any less hilarious when you see stuff like this. At one point after finishing the game, I tried to load a save file, and what ended up happening was the two different title screens started playing over the top of each other. So now we have this boat moving around as if it's on the water, but it's on the sand moving through another boat. And it's not weird at all. As with many Naughty Dog games, there's always a section where you run around with another character, and sometimes, just sometimes, they kind of bug out too. Here you can see I somehow managed to push Dina inside this door to the point where she was on top of the door. Dina, please, come down. You always do this. Okay. Be careful what you wish for. Yeah, that's right. Dance for me, Dina. Dance. At one point during my playthrough, Jesse decided he wasn't going to come along for the ride and stayed all the way down there. There he is. Give us a wave, Jesse. Only for him to appear in the very next cutscene where he must have traveled an awful long way in an awfully short period of time. Glitches aren't just limited to our friends, though. Every now and again, the enemies like to get in on the fun, too, and here we could see this infected runner just kind of asserting his dominance as he slides around. Now he seems less than threatening. He seems more like a pet. Come here, Fido. Stop doing that. Yeah, I don't think he's listening. Then you have your invisible NPCs like this grill guy. I have no idea where he is, but he seems to be doing a fine job. I'm also really enjoying your 10 FPS spatula. It's a lot of fun. In this next glitch, there's a part of the game where, spoilers, you have to chase down Tommy as he snipes you from a distance. However, on rare occasion, for some reason, there's a scripting error, and Tommy will now stay put and is also invincible, which means you can throw all kinds of things at him, and he'll barely even flinch. Bottles, you can basically shoot him in the face. Nothing's gonna get this guy to move. It's kind of brave, actually. Hey, Tommy, your arm's on fire. You may just want to put that out. Yeah, there you go. I'm pretty sure this is the kind of thing you can just fix by restarting checkpoint and everything will be back to normal, but hey, I kind of like this version. Now it's time to talk about some of my favorite glitches in these kind of very realistic looking games, and that is cutscene glitches. Now, due to the fact that most cutscenes in modern games these days play out in real time, they're subject to some scripting errors where animations cannot play out correctly and things end up just a little bit, well, wonky, I guess is the best term. These errors in cutscenes can range from anything to invisible horses. I mean, just look at this. It's amazing. There you go, just gallop off on your invisible horse into the distance. It's beautiful. This feels like they needed 6 horses, but they only had enough for 5. Sometimes the animations don't play at all, and the character model just T-poses its way through the scene. Come on, Ellie, this way. We gotta go meet G.I. Joe and the other action figures. I swear, this kind of stuff still looks like kids playing with toys. Okay, now it's time to get really crazy, and a lot of modern games seem to be adding horses into their gameplay, and every time I see one of these, I'm like, yep, there are gonna be some glitches, and that's exactly what happens in The Last of Us Part 2. Now, some of these horse glitches are nothing more than, oh no, we're riding an invisible horse, and we've seen this kind of thing quite a few times in this show. But some of these horse glitches, like this one, literally had me laughing out loud for more than 5 minutes. So, it turns out if you ride Shimmer into some of the bushes around the Seattle area, Shimmer, Ellie, and Dina kind of freak out just a little bit, because this is not something the game is designed to handle, and ragdolls just kind of go absolutely crazy. Oh man, that's really cool. They decided to program Buckaroo into this game. You can even dismount and then watch as Shimmer just kind of relaxes. Honestly, there aren't that many glitches that have me rolling anymore, but this one had me in stitches. And then there's this horse glitch, which happens just after the Fedra gate, which, well, I mean, quite frankly, this is just absolutely bonkers. Now, some kind of animation script error seems to have happened, but, well, Shimmer just kind of freaks out and takes you along for the ride. This looks hilarious at best, and absolutely uncontrollable at worst. My favorite thing is that animation winds down, you need to press down and X together to quickly turn around, and during that part, you need to aim your weapon. So squish, but I can see the potential in this being some kind of glitch to skip things. And the most interesting thing about this glitch is it only works if Ellie's flashlight is switched on. The reason for this is whenever Ellie's flashlight is switched on, she will always face the same way. Auch so kompliziert? Mit Taxfix bekommst du einfach, sicher und schnell die Rückerstattung, die dir zusteht. Und das komplett stressfrei. Egal ob... 2, in the chapter The Seraphites, go to this building and inside you'll find a rope, which you want to bring outside.
You then want to throw it roughly in this direction over a metal awning that sticks out from the building and gets caught on a little piece of metal that sticks out a bit further than the glass section. If the rope lands correctly, you'll find that Ellie can now grab this rope and begin swinging on it, and if you do this in just the right way, what will happen is, well, Ellie will kind of break the rope mechanics of the game and kind of do this. Now, this is definitely not how physics works, but I love these kinds of dumb glitches that look like this. And if for some reason you get bored of looking at this, well, all you have to do is either jump or let go of the rope and things will return back to normal, as they should be. Speaking of normal, did you guys know that Ellie was double jointed? Oh, you didn't? Oh, I see. Well, check this out. This is a glitch that's been lovingly dubbed the arm glitch, and basically what happens is every now and again Ellie will open a cupboard or lock a door and her arm will kind of get stuck on the handle because the physics engine driving the opening of those doors or cupboards or whatever is kind of now locked into that same position, and now the arm is constantly trying to grab it. So this is the result of that. Ellie's arm will now constantly go through her body as if it doesn't really exist, and also any kind of hand movements involving weaponry or any other action is kind of really freaky to look at. Oh, I'm sorry, did I say freaky? I meant downright comical. Actually, no, I was right the first time. It's freaky. This is a simple fix of just restarting the chapter and everything will go back to normal, but why would you want that? I could play the whole game like this quite easily. There's a small part in Abby's section of the game where you need to use a ladder to solve a puzzle. I use puzzle in air quotes because it's really not that difficult. Anyway, as you have this ladder and you're trying to place it on the side of the boat to reach the walkway, if you now mash X as you place the ladder, Abby will enter her kind of balancing on the edge of things animation, and this results in the ladder getting stuck to Abby's arm. Now, as far as the game is concerned, you've already placed that ladder and it no longer exists, which means you can now use weaponry as Abby and the ladder kind of acts as a shield, or maybe a giant sword. Hey Mel, check out my giant ladder sword. The obvious thing now is that the game won't actually let you progress because you have a ladder attached to your arm. But of course you can always restart checkpoint and fix everything, but again, why would you want to? On Seattle Day 3 in the chapter Road to the Aquarium, you can find this slope that goes into water. For some strange reason, if you hit the water at just the right spot, Ellie won't actually enter the water. She'll instead kind of fly upwards and then get stuck in this almost Superman-like pose. Now, in this state, Ellie does have a little bit of movement, but it's really just left and right, and the only way to actually fix this is to restart the chapter. But in trying to figure this one out, I actually discovered another glitch. It turns out that if you dive very close to this slope and then begin swimming forwards, you can actually get Ellie to swim around in the air. This is your typical swimming in the air glitch where the game is now not able to check whether you're actually above the water or below it, so you can actually start swimming upwards and essentially you can drown in the air too. Seemingly there's not really much you can do with this quirky little glitch, but it's definitely a fun kind of out of bounds, and this game is actually full of a lot of out of bounds glitches. Here's a very small out of bounds I discovered on Seattle Day 1, right next to the bank. If you jump up on these rocks, you can actually get the world to kind of disappear. I did actually think there may be more to this out of bounds, but sadly not. However, there is a larger out of bounds in one of Abby's sections. In the chapter on foot, there's a section where you climb up a rope and then you get on top of this building. Once on top of the building, if you make this jump over this smaller wall, you can actually now run and jump on top of a camper van, and yet again, the world will disappear, but there's actually collision out here, so you can run around. Sadly, this isn't as game-breaking as you'd hope, but it definitely shows some insight into the way this game handles rendering of certain objects. Once you're done with this, don't worry about being stuck. All you have to do is restart checkpoint, and things will be back to normal. Funnily enough, there's another small out of bounds directly after this part of the game. This occurs after the section where you have to get past some seraphites going through the train yard, and once you're actually on the other side of all that, you want to head left and go through this fence, and then on the right-hand side, you'll find a very small alcove that you can actually go prone and crawl through, and if you get to the very end of this small section, you'll find that yet again the world disappears, and we can see just how the render engine works. And also, Abby will try and vibrate to a higher frequency. Wow, this looks very nauseating now I'm seeing it again. One of the most interesting out-of-bounds I've come across so far is the one that happens in the museum. Once you swim to this building, Joel will give Ellie a boost through this gap in the wall so that she can open a door on the other side. Now you're inside this building with Elliot. Here you'll find that there's a beam that runs diagonally across the wall, and you can actually climb on top of this.
Standing on top of this beam once again will render the world invisible, but interestingly, we can actually see the animal that Ellie will encounter a little bit later, but in basically what's considered the animal T-pose. In fact, for some reason, there's actually two of them. But this isn't the most interesting thing about this Out of Bounds. If you can jump on this beam in just the right way, you'll actually go through the wall to the side that Joel is on, and you'll see that the water that we swam across to get here is actually now gone. It appears that once we're on the other side of the wall and the game assumes that we're never going to see the water again, it basically just gets rid of it to save on resources. It seems that the caustics, or the way light plays off water, is actually just a texture that's applied to the mud and rocks. And to me, it's really interesting to run around on foot down here to see if they kind of hit anything. They didn't, but it's interesting to wonder. I can guarantee there'll be some more crazy out-of-bounds discoveries in this game in the coming months. But there you have it, guys. Some interesting, hilarious, and downright wacky glitches in The Last of Us Part 2. I just want to say a huge thank you to everybody who had a clip in this episode. Some of the glitches in modern... Ingrid erklärt im Krieg. Diesen Gebiet ist ja schon wieder eine Abschiedsparty. Wir finden da alle einen passenderen Job. Mit Lebenslauf-Upload und Online-Vorstellungsgesprächen und Party. Gleich. Wenn die Kamera aus ist. Jetzt genau den richtigen Job finden. Indeed. Don't leave the door open. Does it help? I think it calms me. Helps me put things in perspective.